I call this one the Campfire Song. Let's gather around the campfire and sing our campfire song. Our CAMPFIRESONG song. And if you don't think that we can sing it faster, then you're wrong. But it'll help if you just sing along. Estoy aburrido. Thomas, ¿quieres ir a acampar? Sí, llamaré Matt y Andrew. Está bien. Go. Hola, señores. ¿Quieren ir a acampar en las montañas? Hola, Tomás. Sí, me encantaría ir a acompañar lo que debería traer. Aquí hablo a Pierce. Traigo lo que es necesario para un fin de semana en una tienda en las montañas. Traje los sacos de dormir. Puedo conducir los chicos. Bien, pero vamos a necesitar una gran cantidad de comida, pero somos chicos grandes. Chicos, vamos a acampar. Sí. Este va a ser un viaje inolvidable. ¿Hasta dónde tenemos que conceder? 2 horas. Gracias. And the Jay-Z song was on, and the Jay-Z song was on. So Six and a half hours later. Sí, aquí. Matt, conseguir el equipo. Matt, manto la tienda de campaña. Matt, manto la tienda de campaña. La tienda de campaña. Conseguir la comida en la olla. Conseguir el equipo de pescar. Go. Vamos a una excursión ahora. Sí. Vamos a nadar en el río. No nadar, es muy frío. Yo quiero pescar. El pez. Una mariposa. Tengo el grande pez. Tengo 4 pez para la comida. ¡El estúpido! O vamos al campeonato. Sí. ¿De dónde, Matt? Aquí, en el árbol. No somos frío. Yo quiero encender la fogata con los fósforos. Bueno, mañana. Bueno, mañana. Vamos a las montañas. Sí. Vamos a escalar montañas. Vamos al campeonato. Los montañas es muy divertido. Sí, fue. Limpiamos al campeonato. Gracias por invitar. De nada, Matt. Gracias. Adiós, Matt y Andrew. Adiós, Andrew, Matt. Gracias por conocerme. Gracias, clase Parmesan. Yeah! Este va a ser un viaje inolvidable. ¿Hasta dónde tenemos que conceder?
Dos horas. Bueno mañana.